أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي القدرة والسلطان والرافة والامتنان والحجة والبرهان والحكمة والإحسان والقدس والسبحان هو الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا صمدا وترا حيا أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن محمد عبده اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Dear brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is the 30th of Zikat, okay, and tomorrow, inshallah, is going to be the first of Zulhijjah. No credible sighting of moon was reported from anywhere, so inshallah, tomorrow is going to be the first. Okay. We continue our discussion of that famous hadith, okay, in Lil Jism Sittat Ahwal, okay, As-Sahat wal-Mard wal-Maut wal-Hayat والنوم واليقظة وكذلك الروح فحياتها علمها وموتها جهلها ومرضها شكها وصحتها يقينها ونومها غفلتها ويقظتها حفظها. Just to connect, the body has 6 states, six of them that the body is in. Those states are of health and sickness, 2 states, okay, of life and death, 4 of them, and of sleep and wakefulness, 6 states. Okay. And that's how it's for the ruh. Okay. For hayatuha ilmuha. Okay. The life of ruh, inner self, is knowledge. وَمَوْتُهَا جَهْلُهَا, its death is ignorance. وَمَرْضُهَا شَكُّهَا, its disease is doubtfulness. وَصَحْتُهَا يَقِينُهَا, and its health is certitude, being sure. وَنَوْمُهَا غَفْلَتُهَا, its sleep is being unaware. Okay. وَيَقْظَتُهَا حِفْظُهَا, it's being aware is its protection. Okay. And we have picked up the last part, how you protect your ruh, okay, in the last few sessions, and we'll continue. Okay. One of the things that people don't understand is the behavior or the attitude, the physical behavior or the attitude, that has effect on the ruh. Many times, we think that ruh is immune to what we do, okay, what we say, and what we act. No, it's not. Okay. Every physical action, every word spoken, everything done has a corresponding effect on ruh. Okay. Okay. Ruh is your inner self. Okay. That's your CPU. Okay. Everything that you do is being registered there, okay, and registered in clarity as it happens. No ifs and buts about it, or no justifications about it, because the ruh know exactly what you did. You can try to deceive someone else, and I did this because of that or that or that or that, okay. And isliye kar diya that, yeah. But your ruh knows exactly what you did. Okay. And there's no escape from it. Yeah?
For example, I can insult someone, okay, my friend here, okay, of course I don't, but for example, yeah. And then I can come up with an excuse, oh, I was, under stress and a terrible mood, and what I did and did, okay, okay, to justify what I said, okay, to justify what I did, okay. But then, okay, it's not the print that's inside. If the print inside is from hate, for example, if the print inside is from jealousy, okay, if the print inside is from high-headedness, okay, it's going to be recorded. And on the day of judgment, that's what's going to be the kitab. You kaha gaya na kitab pesh ki jayegi. That's the kitab. That's the book, where everything is immaculately penned down, okay, as it occurred in the time and space, okay, and there's nothing you can change about it. That you do good deeds so that the effects are nullified, okay, that you act piously so that the effects are minimized, okay, and you pray to Allah subhanahu wa ta'ala so that He forgives you, for example, and things like that. I'm not debating that. Those are things that are there, okay. But then I have read accounts that the kitab, the final book, that will be on the day of judgment, would have the wrongful deeds also, okay. It would be the credit of the person that under every wrongful deed, the istighfar would be there, so that he would not get the punishment for it because that has been forgiven. But it's not going to be wiped out the way you think it's going to be wiped out. ऐसा नहीं कि खत्म हो जाए, ठीक, भाई टिकट मिला है आपको, वो तो मिला है, so it's there, okay. So every single action that we do, okay, whatever it is, okay, it's reflected there, okay. So to protect your inner self, then the external actions must also be likewise productive, likewise in accordance with the divine laws, likewise with the best of behavior possible, okay. For example, I just saw a brother, there were two guys working outside, okay. They're doing the lawn, okay. The brother went out, okay, and gave them water to drink, okay. Didn't ask for it, okay, but just went out and gave it to them. It's hot outside, okay, and they're working, okay. Whether the person who's working is a Muslim or not doesn't make a difference, okay, because our Prophet ﷺ was for everything in existence, okay. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, okay. So the deed that's done, okay, is jotted down on the inner self, okay. That remains there, okay. Similarly, if you do something wrong, nasty, okay, as I said, I insult someone, okay, but that's going to be there, okay. Of course, it is from Hukuk al-Ibad, so I have to ask, him to forgive me and things like that, apologize, so that's there, okay. And maybe the person is good faith would apologize, and the other guy would be accepting that, okay. But make sure that there is nothing recorded on the ruh, okay, that is negative. So the most high on the day of judgment would be a ruh, okay, that is devoid of any ills. That is the saha of the ruh, okay. So now your manfi asrat se dur ho. So your external deeds reflect deeply on the inside, okay. In other words, the ruh is not encapsulated, somewhere that it's immune to external influences. No, okay. It's a part and parcel of yourself, okay. When you're walking,
it's with you. When you're sleeping, it's with you. Okay? When you're cursing, it's with you. And when you're praying, it's with you. The choice is yours, whether the prayers rule your life or the curse rules your life. Okay? Yeah. Yeah. So ruh is not something encapsulated at a distant place, it's right with you. Okay? So every action of yours, okay, whether that action, okay, you remember or not, your ruh remembers it because it's imprinted there. Okay. Imprinted, not to be washed off. Okay. There's no white out. Okay. That is going to cover it. No, it's going to remain there. Okay. Yes, the istighfar, okay, that you do when you commit something wrong, okay, would be there, okay, and you may not have to face the consequences of it, okay, because you know Allah subhanahu wa ta'ala says that, you know, make istighfar and I'll forgive you. Okay. To forgive is the domain of Allah subhanahu wa ta'ala. I don't know okay, that He has forgiven me or not. It's His domain. Okay. For me, it's to ask constantly for forgiveness so that my sins are forgiven. Okay. My shortcomings, okay, whatever wrong I have done is forgiven. Okay. So keep that in mind, that ruh is not something that is securely encapsulated or put somewhere. Okay. It is with you, inside you. Okay. And whatever you do, okay, has an impact on it. Okay. Right or wrong. If you do something wrong, the impact is there. Okay. Do something good, impact is there. Okay. And you cannot leave that. Okay. So, 3 things that I mentioned last night, okay, in the majlis. Okay. These have very negative effect on your inner self. Okay. Jealousy, hatred, and high-headedness. Okay. A person who thinks of himself to be super, okay, he is know-all. Okay. He can't make a mistake. Things like that. Baba, it's only Masoom who is super. Okay. It's only Masoom who does not make a mistake. Okay. Why? Because he's under the direct supervision of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. The prophets don't make mistakes. Okay. Because they're the guide. If the guide makes a mistake, one mistake, that's all. End of the story. Okay. He cannot be a guide. Okay. A divine guide, I mean. Okay. I'm not the guide for the soccer game. Okay. So they don't make mistakes. Okay. Other than the prophets and imams, Masumeen, okay, it's possible for anyone to make a mistake. A mistake could be major or minor, okay, but mistakes is possible. So when this gets to your head, okay, that you don't make mistakes, okay, okay, and that you are the supreme of super, okay, it's being impacted on your inner self also. Okay. It's right there printed. Okay. When you read Quran, we read that Shaitan, Iblis at that time, okay, had these 3 qualities, negative qualities. He was jealous of Adam. Okay. Baba, Allah has created him right now, and I have been praying for thousands of years, and I am being told to bow down to him. Jealous. Okay. And usually with jealousy, hatred comes. Jealousy is not born of love.
Jealousy is born of hatred. Okay. And that's, he said, oh Allah, give me time, and I'm going to, wa alaikum assalam, I'm going to hound his progeny and turn them away from you. لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. That's what he says. It's Quran. Surah Swad. لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. All of them. Your hatred is for Adam. Why everyone should suffer? Which tells us that when you are in a state of hate and hatred, okay, the logic goes away. He's a guy who has prayed for thousands of years, not 1 year, 2 years, thousands of years. Okay? And he's so pious, supposedly, but that piety was outward piety. Okay? The inner self had all these things present. Okay? And that one rejection of sajda made that inner self visible. Okay? Remember, inner self, your ruh, okay, is imprinted. Okay? You may be able to hide it, okay, but there would come time when it would become clear, obvious. Okay? For shaitan, it became obvious. Okay? The ruh of shaitan, okay, the inner self of shaitan, okay, had the imprints of hate, jealousy, and high-headedness, all three of them. Okay? कभी-कभी इस तरह भी देखा करें, ठीक है? All three of them. Okay? So he was jealous of Adam. He hated him. Okay? And of course, he said to Allah subhanahu wa ta'ala, you have created me from fire. خلقتني من نار وخلقته من طين. And you have created him from dirt. And fire is higher than dirt. Okay? All this time, he does not deny existence of Allah subhanahu wa ta'ala. Does he? No. When he's refusing, he is not denying Allah subhanahu wa ta'ala's existence. Okay? As a matter of fact, when he's asking for time, okay, who is asking him? Allah subhanahu wa ta'ala. भाई देखिए कितना बड़ा मुआहदा है. तौहीद तो गई नहीं उसके पास से कभी, नहीं गई. Tawheed is not only acknowledging Allah subhanahu wa ta'ala, but acknowledging that it is His rules that dominate existence. Okay? Okay? His command that is overwhelming. It's His command that must be sustained at all times, okay? Without questions asked. عباد الله اتقوا الله فإنه خبير بما تعملون عليم بما تفعلون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله المنان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى عليه وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العرش المجيد ونشهد أن لا إله إلا الله ولي حميد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم به المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وصفيك ونجيك وخيرتك من خلقك حافظ سرك وامين امرك محدن علمك ومخزن حكمتك آيتك في أرضك والسبيل إليك لخلقك رسول الثقلين إمام القبلتين شفيع الدارين مولى الكونين سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل عليه أمير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين
سيدا شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي باكر المنورين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر القاسم وعلي بن موسى الرضا محمد بن علي الجواد التقي وعلي بن محمد الهادي النقي وحسن بن علي العسكري الزكي اللهم صل على حجتك الأكبر وآيتك الأعظم إمامنا وصاحب زماننا ابن الحسن القائم المنتظر اللهم اجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن الشهداء بين يده يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. Brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is the last day of Zakat, and tomorrow, inshallah, is the first day of Dhul Hijjah. Okay? A very significant month, okay, in the Islamic calendar. Okay? If you recall, Prophet Musa ala Nabi alayhi salam was called by Allah subhanahu wa ta'ala, okay, on the Tur, the mount. Okay? Initially for 30 days, which were 30 days of Zakat. Okay? And then 10 more days were added, first 10 days of Dhul Hijjah, to make 40 days. Okay. So for those who want to get extra credits, okay, there are certain things that you could do, okay, in these 10 days. Okay. For the first 9 days, if you fast from 1st Dhul Hijjah to the 9th of Dhul Hijjah, which is Yawm al-Arafah, okay, if you fast for these 9 days, okay, the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala is so intense that you get the reward of fasting the whole lifetime. As if you have fasted your whole life. Maybe the life is 60 years, 70 years, 90 years, 100 years, we don't know. Okay? The whole life. Okay? Fasting for these 9 days, from 1st of Dhul Hijjah to the 9th of Dhul Hijjah. Okay? For those who were unable to make the Hajj, okay? Once again, the blessing is from our Prophet ﷺ. Okay? If a person recites 2 rakat prayers between Maghrib and Isha every day, okay, just 2 rakat prayers, and in both rakats, after Alhamd, Surah Tawheed, Qul Huwallah once, and verse number 142 from Surah Araf once. وَعَدْنَا مُوسَى 30 ليلة وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 ليلة. Allah finished 40 days. Okay? That verse, small verse, just once. Okay? It is said that he would have the reward of being present at Hajj. Okay? Once again, a blessing from our Prophet ﷺ. Okay? And as we say, that we are really blessed by being in his ummah, no doubt about it. Okay? Because what he has given us, okay, and I'm pretty sure other prophets gave the same things, but those are not preserved. Okay? But the legacy of Muhammad ﷺ is preserved, okay, in clear words that he presented to us. Okay? And if we follow that, okay, inshallah we'll get the reward. I have that written down here. Those of you who want to take it from me. And inshallah Asad would put it on our pages, our groups, and you'll share it from tonight till the night of 10th. Okay? Tonight was the night of 1st till the night of 10th, which is Al-Eid. Okay? The 9th of this month is Yawm al-Arafah. Okay? And Yawm al-Arafah is one of the most important days of Islamic calendar. Okay? As a matter of fact, it is an Eid in one sense. Okay? And the blessings on that day are multiplied thousands of times over. So there are certain du'as that you recite, certain amal that we will do here, inshallah, on the day of Arafah, which is going to be the 16th of June, Sunday. Okay? We'll start with Zohar prayers, and then we'll continue amal. Okay? It is said
that one who recites on that day, okay, has found a pathway to paradise. जन्नत का रास्ता मिल गया. अब चाहता है जन्नत का रास्ता हासिल करना, वो ज़रूर करे, यहाँ या घर पे कहीं भी, जो भी वो अमाल करे. If you are unable to make the amal on that day because of tiredness, then you are allowed not to fast, okay, so that you can complete the amal of that. Okay. For those who want to do the amal at home, duas.org has a complete list, and so are other organizations. They have the list of what has to be done. Okay. If it's done by Jamaat, the blessing is that if one of the person participating, his deeds are accepted, everyone says. किसी एक का भी कबूल हो गया तो सबका कबूल हो गया. जो ज़ाहिर है घर में करने में ये हासिल नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश की जाए कि साथ किए जाए. Last but not the least, Monday 17th is going to be the day of Eid. Okay, and Salat here would be at 8 o'clock sharp. Okay. 7:30 would be by Nutbah, and 8 o'clock Salat. Okay. Hope to see you for Amal, and we'll keep on talking about these. As well has still one more Friday where we can talk, okay, in detail about Amal. Okay, these 10 days are full of blessings. Okay, don't miss them. Okay, as much as you can, control yourself. As much as you can, try to act piously. As much as you can, away from backbiting, okay, anger, hate, okay, and high-headedness. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ameen, please. Ameen, आज तो कुछ कम लोग हैं आप आ रहे हैं. लेकिन कुछ लोग हज के लिए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं. और आपकी बाकी जगहें जो फरिश्तों से भरी हुई हैं, भाई अगर उनका जिक्र हो रहा है तो क्यों नहीं आएंगे. या अल्लाह, प्लीज कम फॉरवर्ड. अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. अशहदु अन्ना अमीरल मुमिनीन व इमामल मुत्तकीन अलिय्यन वलियुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम. अशहदु अन्ना अमीरल मुमिनीन व इमामल मुत्तकीन अलिय्यन हुज्जतुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम. हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमाल, हय्या अला खैरिल अमाल. क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह. अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व सलाम. या करीम. अल्लाहु अकबर. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर रहीम. मालिकि यौमिद्दीन. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. इहदिनास सिरातल मुस्तकीम. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द. अल मलिकुल कुद्दूस अल अज़ीज़ुल हकीम. हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन.
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إن عبيدا من عبادك الصالحين قاموا بكتابك وسنة نبيك فاجزهم عنا خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحيا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بنبي وإكرته الطاهرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله وحده وحدا أنجز وعدا ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحدا. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمات اللهم صل على Muhammad وعلى Muhammad. Few announcement. Tomorrow there is Saturday class at 11 a.m. conducted by Jana Maulana Anwar Ali. Please join this class with your family and friends. Majlis Shahadat of Imam Muhammad Baqir alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, will take place on Thursday, June 13. Coming Thursday, June 13, after the exact time of the Bajamaat Namaz Maghribain. Hujjat Islam Janab Maulana Anwar Ali will address the Majlis. If anyone is interested in contributing in Tabarruk, they can contact Brother Asad Abdi. Please, all requested to attend this Majlis. Today's Friday lunch is sponsored by Brother Sayyid Imtiaz Mohsin and his family. May Allah increase their tawfiqat and rizq. Ameen. Please recite Surah Fatiha for their marhumeen, your marhumeen, and all other marhumeen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen ar-Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Brother Asad Abdi has a flyer or paper that is explaining how to perform the amal of the first 10 nights of the month of Zilhijjah. If anyone wants or interested, they can contact him and take a pic on their own phone. Please recite together 5 times Amma Yujib for the speedy recovery of all the mu'mineen who are sick, especially Sheikh Sadat Ali. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mustarra izada wa yakshif as-su. 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 Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أشهد أن أمير المؤمنين إمام المتقين علي ولي الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أن عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأستغفر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد بحوله وقوته يقوم ويقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم ويقعد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة ونبي وعترته الطاهرة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله وخير الأسماء كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وملائكته يصلون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وإليك المشتكى وإليك المعول في شدة ورخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ورفعنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلم البس أو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليكم أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا حسين شهيد كربلاء السلام عليك يا تسعة المعصومين وذرية الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة الله في أرضه السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليك أيها المهذب الخائف السلام عليك أيها الولي الناصح السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك أجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وانتظروا ظهوري وظهور الحق على يديك وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة الأولياء يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك يا ذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقف فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فازفني واجرني صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على